Disasters are a major contributor to entrapping poor and extremely poor households in poverty and food insecurity. Disasters can reverse or shatter years of development in a very short period, and development gains are not sustainable if disaster risks are not addressed. Realising this, the Shahado program has ensured that disaster and climate risk management is a cross-cutting issue for protecting the potential gains made by other program components. In the light of various national and international priorities, including the Hyogo Framework for Action, the National Disaster Management Plan of Bangladesh, and the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, Shahado 2 follows a comprehensive approach to risk reduction by improving disaster preparedness, response, and recovery by building the capacity of households, communities, and local government institutions, improving livelihoods, constructing infrastructure, developing early warning systems, and providing emergency relief. যাদের নাম মেম্বার সাহেব বলতেছেন, যাদের নাম বলতেছেন শুধু তারাই এই লাইনে দাঁড়াবেন। একটি বিশেষ জরুরি ঘোষণা, বন্যার পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই আপনারা আর বাড়িতে দেরি না করে আপনাদের মালপত্র এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে উঁচু আশ্রয় কেন্দ্র আসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। আমাদের নদী ভাঙনি আমার বাড়ি বা কিছু নেই, আমারে আপনারা সাহায্য করেন। এখন গরম নদী গড়ে চলে যায় এবং বাকি ঘর দুই খান আমি ওই বলদের সাথে উদ্ধার করি। আমাদের জমি জমা যা ছিল যমুনার কবলে চলে গেছে, এখন আমাদের বউ পোলাপান নিয়ে কোনে যাই, কি খাই, কি করি। এমনও হয় যে প্রতিটা বাড়ি কত বছর, এক বছরই দুইবার তিনবার ভাঙা হয়। This system, which the program has established over the last few years, has now been tested by several disasters. During recent disasters, including floods, erosion, and nor'wester storms that have hit during 2014, Union Disaster Management Committees have taken an active role, supported by Union disaster volunteers. এই এলাকার মানুষগুলোকে খবর শোনা লাগবে যে এই বন্যা আসতেছে, এই খবরটা পৌঁছে দেওয়া লাগবে। পরে কেউ মাইকিং, কেউ গ্রামে যায়, কেউ মোবাইলে, এরকম করে খবরটা সারা এলাকায় পৌঁছে দিলেন। যারা আমাদের এই পূর্বাভাস পেয়ে অনেক লোক উঁচু আশ্রয় কেন্দ্র আসছে, আর অনেক লোক আসতে পারে নাই। যে বাড়িগুলো বেশি নিচু বাড়ি তাদেরকে লোকজন নিয়ে যায়, যেখানে উঁচু কেন্দ্র আছে সেখানে আশ্রয় নিয়ে যা দিচ্ছি। ঘর ভেঙে গেছে গা, বেড়া গোড়া নাই বাবা, সে যেন গরিব মানুষ, অসল মানুষ। সেদিন জন্মেছে, সেদিন পানি এসছে, বাচ্চাটা ধরিয়ে পড়ে যাবো, তার কোনো ঠিকানা নাই। ছাগল ভেড়া গরু বাছুর অসুবিধে আসি পড়ি। পানি এসে বাড়ি ঢুকছে, এখন তো যে বাচ্চা কাচ্চা সব থুসি নসাদ ভেড়াত্তি। এই ভিডিওর উচ্চ ভিডিওর মধ্যে আনবে নিচ্ছে আমাকে লোকে নিয়ে খুবই আমি সন্তুষ্ট হচ্ছি। The disaster volunteers have been trained under Shahado 2 and played the role of disseminating flood early warnings in program communities, especially in remote areas. In places where the river was expected to flow above danger levels, vulnerable populations were moved to safer places, giving them enough time to rescue their property and store enough food and drinking water for about 15 days. সবার বাড়িতে বন্যা পানি উঠছে, তারপরে মোটামুটি বৃষ্টি বাদল ভিজতেছে। তো আমরা যে মাইকিং করে বলে দিচ্ছি যে যার যার বাড়িতে পানি উঠছে তারা ফ্ল্যাক্সের আশ্রয় নেন। আমার বাড়িতে পানি উঠছে আজ 10 দিন হয়। আচ্ছা, তাই বাড়িতে থাকার খুব সমস্যার দিকে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। গরু ছাগল নিয়ে এই আশ্রয় কেন্দ্রে আমরা আসি। এই সদর থেকেই তিরপালটা বালি উপকার ছিল, এখন মনে হয় যে এসে আশ্রয় কেন্দ্র তিরপালটা নিয়ে থাকতেছি। ভবন যে ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে, এখানে মানসম্পন্ন শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সহাদ্য প্রোগ্রাম 2 থেকে
যে আর্থিক সহযোগিতা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানরা যে ভবনটা পেয়েছে, এতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভবনে শুধু না, এখানে শিক্ষার মানও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। Consequently, the community was able to secure their livestock, homestead vegetables, firewood, and other essentials. This also helped the local government plan alternative livelihood options for the affected communities after the flooding. For those in need, Union disaster volunteers arranged transport and provided necessary assistance for relocation. Union disaster management committees liaised with their counterparts at the Upazila level to organise the distribution of relief. এমআরটি কেটে দেওয়ার আগে থেকে আমাদের প্রত্যেক বছরই বাড়িতে পানি উঠছে, তাতে আমরা অনেক অসুবিধা হচ্ছে। গরু বাছুর নিয়ে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে পানির ভিতরে হাবুডাবু খাওয়া লাগছে, কিন্তু এখন এই গ্রাম বিকাশ সৌহার্দ্য থেকে মাটি কাটা নিয়ে এখন উঁচু করে গরু বাছুর নিয়ে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা অনেক সুবিধা পেয়েছি। লাউ কুমড়ি এলে শোক তো তলে গেছিল আগে, আর মাটি কাটার পর তো আর তলবার পায় না, শোক করি খাবার পাই। During the 2014 floods, some 500 volunteers in Kurigram, Rangpur, Sirajganj, Jamalpur and Sunamganj warned over 300 communities and helped shift some 1,000 families to safer places along with their belongings. আমরা এই পূর্ব অঞ্চলের মানুষের এই ম্যাপের মাধ্যমে আমরা এটা জানতে পারি এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করতে পারি। বৃষ্টি বাদল হবে, বন্যা হবে, প্রচুর বন্যা হবে, সম্পূর্ণ খড়িসিনে রেডি করে নেন, আলগা চুলে তৈরি করে নেন, শুকনো খাবার তৈরি করে নেন। The infrastructure that had been constructed by the program to lessen the effect of disasters proved very beneficial for the at-risk communities, enabling them to take shelter. There is now an increased number of safer shelters available in these localities. Distress selling has fallen from 12.5% 2012 down to 8.8% in 2014. This means that less poor and extremely poor people were forced to sell off their assets during emergencies in order to pay for food, medicine, school fees and other essentials. কেয়ার সৌহার্দ্য 2 এই দুর্যোগের উপর যথেষ্ট কাজ করতেছে সরকারের পাশাপাশি, এবং সরকারকে সহায়তা করতেছে বিধায় আমার এই সোনাতলা উপজেলায় যে দুর্যোগ আমরা সহজেই কেটে উঠতে পারি এবং দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে লাঘব হয়। As a result of program activities, the suffering and the loss of life and property of at-risk and affected households has been reduced significantly. বন্যা আসার পর আমরা উঁচু জায়গা চলে যাই আগে, যার পরে সে বাড়িতে আসা নাই, আসলে পরে সকল ঘর দুয়ার পরিষ্কার করে নিলেন। আরে সৌহার্দ্য টু কর্মসূচি অনেক কাজ কারবার, আরে সৌহার্দ্য টু কর্মসূচি অনেক কাজ কারবার, আরে আয়নার মতো দেখা যায় সৌহার্দ্যের কারবার, বাবারে আয়নার মতো দেখা যায় সৌহার্দ্যের কারবার, আরে সৌহার্দ্য টু কর্মসূচি অনেক কাজ কারবার, আরে সৌহার্দ্য টু কর্মসূচি অনেক কাজ কারবার, আরে আয়নার মতো দেখা যায় সৌহার্দ্যের কারবার, বাবারে আয়নার মতো দেখা যায় সৌহার্দ্যের